Buenos días. Vamos a empezar en unos minutos el Comité Ejecutivo, pero son 9 los miembros, tenemos 3, 4, 5, 6. Nos faltan 3 miembros. Esperamos 1 o 2 minutos y ahí veo llegar a Argentina, creo. Good morning, all. Mr. President, delegates, ministers, I hope you had a good night, having had a marathon session for the last 4 days, a very efficient one. And I welcome you now to this session,
I'd like to welcome members of the Executive Committee and observer member states to the 173rd session of this committee. Jamaica, my home country, held the presidency of the Executive Committee for the period September 2022 to September 2023. I therefore have the duty to preside over the committee until the new president has been elected. I'd like to inform that since there are 9 members of the Executive Committee present, there is a quorum. Therefore, I declare the session officially open. I also would like to welcome the 3 new members of the Executive Committee, Canada, Ecuador, and Guyana. I will now yield the floor to the Secretary to report to the Executive Committee on the statutory provisions concerning this item. Thank you, Mr. President. Rule 15 of the Rules of Procedure of the Executive Committee states, "The committee shall elect a member of the committee to the presidency, the vice presidency, and the office of rapporteur, respectively. They shall hold their office until their successors are elected. Each elected member shall designate a person on its delegation to serve in that office for the duration of the session. The elections shall take place each year at the first session of the committee, following the election of the new members of the committee by the council or conference." Thank you, Mr. President. I inform the committee that by agreement reached in the heads of delegation meeting, Uruguay has been nominated to the presidency. And I ask the question, are we all in agreement with Uruguay? Okay, I see no disagreement. So if there are no objections, I declare Uruguay elected by acclamation and invite the delegate of Uruguay to come to the head table to assume the presidency. Senhora Presidente, pido por favor autorização em nome. Let me switch to English. On behalf of the whole Secretariat, I want to first to congratulate the Minister of Uruguay, that's now the new President of the Executive Committee, and I also want to thank the outgoing President, Minister Tufton. Minister Tufton played a very important role in recent years. He was President of Directing Council, was President of the Executive Committee. Minister Tufton is also a champion for health promotion in the region, and he has provided a lot of collaboration to this organization in all these times that he's serving as Minister. So Minister Tufton, as a token of our appreciation for your good work, we want to give you a gift. Thank you. So now he can use the hammer during the ministerial meeting in Jamaica. Dear CMO, please, be advised that he will do that. So thank you. Senhora Ministra, felicitaciones por la elección para presidente del Comité Ejecutivo. Muchas gracias, señor director, Estados miembros, delegaciones presentes. Es un honor para mi país y para mí
servir a la OPS desde esta función de presidenta del Comité Ejecutivo durante el próximo año. Nos comprometemos a reunirnos y a trabajar en las instancias previstas por el reglamento y, si es necesario, en forma extraordinaria, a pedido del director de esta oficina, ya sea por iniciativa propia o por iniciativa de 3 gobiernos miembros. Muchas gracias por la confianza y por esta distinción. Estamos a las órdenes. Gracias. Procedemos ahora a la elección del vicepresidente. Informo al comité que, en virtud del acuerdo logrado en la reunión de jefes de delegación, se ha propuesto a Estados Unidos de América para ocupar la vicepresidencia. ¿Están todos de acuerdo? Bien, si no hay objeciones, declaro elegido por aclamación a Estados Unidos de América e informo que el delegado a la delegada o la delegada de Estados Unidos puede permanecer en su sitio. Procedemos ahora a la elección del relator. Informo que, en virtud del acuerdo logrado en la reunión de jefes de delegación, se ha propuesto a Chile para ocupar la relatoría. ¿Están todos de acuerdo? Si no hay objeciones, declaro elegido por aclamación a Chile e invito al delegado o delegada de Chile a ocupar su puesto en esta mesa principal. Informo al comité que hoy hay necesidad de adoptar una resolución sobre el punto. Las designaciones constarán en el informe final, que no hay necesidad, disculpen, de adoptar una resolución sobre el punto. Las designaciones constarán en el informe final como una decisión. Pasamos a considerar el siguiente punto, 2.2, adopción del orden del día. Señalo a la atención del comité el documento número CE 173/1, revisión 2, y le pido a la secretaria que informe sobre las disposiciones reglamentarias relacionadas con este punto. Thank you, Madam President. The provisional agenda, document CE 173/1, Rev. 2, was prepared by the Director and distributed in accordance with the Rules of Procedure. Rule 9 provides that the committee shall adopt its own agenda and, in doing so, may make such additions or modifications to the provisional agenda as it may wish in accordance with these rules. Thank you, Madam President. Concedo la palabra al Pleno para iniciar el debate. Si no hay objeciones, declaro aprobado el orden del día. Señalo que no hay necesidad de aprobar una resolución sobre el punto. La adopción del orden del día constará en el informe final como una decisión. Pasamos al siguiente punto 3.1. Elección de miembro para integrar el subcomité de programas, presupuesto y administración, por haber llegado a su término el mandato de Brasil en el Comité Ejecutivo. Señalo la atención del comité el punto 3.1 del orden del día y le pido a la secretaria que presente las disposiciones reglamentarias relacionadas con este punto. Thank you, Madam President. The Subcommittee on Program, Budget, and Administration is composed of 4 members elected from among the membership of the Executive Committee and 3 members designated by the Director. As the period of the Executive Committee of Brazil expired, it is necessary to elect 1 new member from among the membership of the Executive Committee to serve on the subcommittee in their place. Argentina, Jamaica, and the United States of America continue to serve on the subcommittee for 2023. If the number of candidates does not exceed the number of vacancies, Rule 45 of the Rules of Procedure states, elections shall normally be held by secret ballot. When the number of candidates for elective office does not exceed the number of offices to be filled,
no ballot shall be required, and such candidates shall be declared elected. Where ballots are required, one teller shall be appointed by the President from among the delegates. Thank you, Madam President. Gracias. Ahora le concedo la palabra al director para que presente el punto. Gracias, señora presidenta. Revisando la participación de los países en el subcomité de Programa Presupuesto y Administración para garantizar una rotación de la membresía de este importante subcomité, al mismo tiempo garantizar una representación balanceada de todas las subregiones, yo propongo la candidatura de Ecuador para reemplazar a Brasil, que está con el mandato en el final. Entonces, la propuesta es Ecuador. Si no hay objeciones, declaro elegido a Ecuador y señalo que constará como una decisión en el informe final. Punto 3.2. Nombramiento del jurado para la adjudicación de los premios OPS a la gestión y al liderazgo en los servicios de salud del 2024. Señalo a la atención del Comité el documento CE 173/2 e invito al Dr. James Fitzgerald, director del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la Oficina Sanitaria Panamericana, a que se acerque a la mesa principal y presente el punto. Thank you very much, Madam President. Members of the Executive Committee, Director, every year the governments of the countries of the Americas, acting through their representatives at the meetings of the governing bodies of the Pan American Health Organization, confer the PAHO Award for Health Services Management and Leadership. In 2023, the PAHO Award for Health Services Management and Leadership was conferred on Alfredo Dario Espinosa Brito of Cuba. In 2024, the award will again be conferred on a candidate who has made a significant contribution in his/her home and/or throughout the region of the Americas. The Director of the Pan American Sanitary Bureau invites member states to submit no more than 2 nominations for the award through a call for candidates during November each calendar year. The names of the candidates proposed by each member state must be received by the Director of the Pan American Sanitary Bureau no later than the 31st of March in the year of the award, in this case 2024. According to the procedures adopted in the 158th session of the Executive Committee in 2016 and by the 56th Directing Council in 2018, the Award Committee will be selected each year during the first session of the Executive Committee. The members of the Award Committee will receive the nominations prior to the 174th session of the Executive Committee for their review. The Bureau will arrange a meeting of the Award Committee for the members to deliberate on the proposed candidates and submit its recommendations during the week of the session of the Executive Committee in June 2024. And so the Executive Committee is invited to nominate and delegate an alternate from each sub-region to serve in the Award Committee, together with the President of the Executive Committee. Thank you, Madam President. Muchas gracias. Para facilitar las deliberaciones sobre este punto, quisiera proponer como miembros principales del jurado para la adjudicación del premio a Estados Unidos de América y a Guyana, y como miembros alternos a Canadá y Chile. Con esta propuesta, todas las subregiones están representadas. Ahora le concedo la palabra al Pleno para iniciar el debate. De no haber objeciones, declaro como miembros principales a Estados Unidos de América y a Guyana y como miembros alternos a Canadá y a Chile.
Informo al comité que las designaciones constarán en el informe final como una decisión. Posteriormente trataremos el punto 4.1, fechas propuestas para las reuniones de los cuerpos directivos de la OPS durante el año 2024. A. 18ª sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración del Comité Ejecutivo. Señalo a la atención del Comité el inciso A del documento CE 173/7 referente a las fechas propuestas para la 18ª sesión del Subcomité de Programas, Presupuesto y Administración, y le pido a la secretaria que presente las disposiciones reglamentarias relacionadas con este punto. Thank you, Madam President. Under its terms of reference, the Subcommittee on Program, Budget, and Administration shall hold at least one session a year. Additional sessions of the subcommittee may be convened in the years when the program budget of the organization is being considered. The members of the Executive Committee are asked to set the dates of the 18th session of the Subcommittee on Program, Budget, and Administration. Sessions of the subcommittee are held at the headquarters of PAHO on dates established by the Director in consultation with the Executive Committee. Thank you, Madam President. Gracias. Ahora le concedo el uso de la palabra al señor director para que presente el punto. Gracias, señora presidenta. Propongo que a 18ª sesión del subcomité se celebre del 20 al 22 de marzo de 2024. Le concedo la palabra al Pleno para iniciar el debate. Si no hay objeciones, declaro aprobadas estas fechas. B. 174ª sesión del Comité Ejecutivo. Señalo la atención del Comité el inciso B del documento CE 173/3 referente a las fechas propuestas para la 174ª sesión del Comité Ejecutivo, y le pido a la secretaria que presente las disposiciones reglamentarias relacionadas con este punto. Thank you, Madam President. Article 17A of the PAHO Constitution provides that 2 regular meetings of the Executive Committee shall be held every year. One of these meetings shall be held at the place of the meeting of the Council or Conference and immediately following it. Special meetings shall be held when convoked by the Director of the Bureau, either on his own initiative or upon the request of at least 3 member governments. The members of the Executive Committee are asked to set the dates of the 174th session of the Executive Committee. Thank you, Madam President. Le concedo el uso de la palabra al director para que presente el punto. Gracias, señora presidenta. La propuesta que comparto con los miembros del Comité Ejecutivo es que la 174ª sesión del Comité Ejecutivo se celebre del 24 al 28 de junio del 2024. Le concedo la palabra al Pleno para iniciar el debate. Si no hay objeciones, declaro aprobada estas fechas. C. 61º Consejo Directivo de la OPS. 76ª sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas. Señalo a la atención del Comité el inciso C del documento CE 173/3, referente a las fechas propuestas para el 61º Consejo Directivo de la OPS y 76ª sesión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, y le pido a la secretaria que nos presente las disposiciones reglamentarias relacionadas con este punto. Thank you, Madam President. Rule 1 of the Rules of Procedure of the Directing Council states, "The Director shall convene sessions of the Council in conformity with Article 12, Paragraph A of the Constitution." Article 12, Paragraph A of the Constitution reads,
The council shall normally meet once each year in those years in which the conference does not meet. The members of the Executive Committee are asked to set the dates for the 61st Directing Council, and which is also the 76th session of the Regional Committee of the WHO for the Americas. Thank you, Madam President. Gracias. Ahora le concedo el uso de la palabra al señor director para que presente el punto. Gracias, señora presidenta. Propongo que el 61º Consejo Directivo de la OPS y el 76ª sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas se celebre del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2024. Essas fechas tomam em conta, senhores membros do Comitê Ejecutivo, o calendário global de los comitês regionais da Organização Mundial de la Salud e também as fechas do debate geral da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2024, de maneira que seja possível a participação de los Estados-membros em las duas sessões, de la UNGA e também em nosso Conselho Diretivo. Gracias. Ahora le concedo la palabra al Pleno para iniciar el debate. Si no hay objeciones, declaro aprobada estas fechas e informo al Comité que no hay necesidad de adoptar una resolución sobre el punto. Las fechas aceptadas constarán en el informe final como una decisión. Pasamos a considerar el siguiente punto 4.2. Temas propuestos para las reuniones de los cuerpos directivos de la OPS durante el 2024. A. 18ª sesión del Subcomité de Programas, Presupuesto y Administración del Comité Ejecutivo. Señalo a la atención del Comité el documento CE 173/4, revisión 1, referente a los temas propuestos para la 18ª sesión del Subcomité de Programas, Presupuesto y Administración, y le pido a la secretaria que presente las disposiciones reglamentarias relacionadas con este punto. Thank you, Madam President. Rule 4 of the Rules of Procedure of the Subcommittee of Program Budget and Administration states, the Director of the Pan American Sanitary Bureau shall prepare the provisional agenda of sessions of the subcommittee, and it shall be dispatched with the notice of convocation. The provisional agenda shall include A, any item the inclusion of which has been ordered by the conference, B, any item the inclusion of which has been ordered by the council, C, any item the inclusion of which has been mandated by the executive committee, D, any item the inclusion of which has been mandated by a member of the subcommittee, E, any item proposed by a member state, participating state, or associate member, and F, any item proposed by the director. Thank you, Madam President. Gracias. Ahora le concedo el uso de la palabra al director para que presente el punto. Gracias, señora presidenta. Creo que los miembros del Comité Ejecutivo tienen la propuesta, pero voy a leer para que se quede en registro de la reunión. Los temas propuestos para la 18ª sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración del Comité Ejecutivo son: primero, los asuntos relativos al reglamento, dos asuntos, elección de la mesa directiva, adopción del orden del día. Después pasamos a los asuntos relativos a la política de los programas. Tenemos tenemos 4 tópicos. El primero, esquema de la evaluación de fin de bienio del presupuesto por programas de la OPS 2022-2023. E o segundo, informe interino sobre a execução do Plano Estratégico da OPS 2020-2025. Segundo, a colaboração com agentes não estatais. Terceiro, agentes não estatais que mantêm relações oficiais com a OPS. E o nombramento de um membro para integrar o Comitê de Auditoria da OPS. Depois, passaremos a los temas de assuntos administrativos e financeiros. Primeiro, o panorama do informe financeiro do diretor correspondente ao 2023.
Después, las modificaciones del reglamento financiero y las reglas financieras de la OPS de haberlas. Después, programación del excedente del presupuesto de haberlo. Después, la programación del excedente de los ingresos de haberlo. También, si hay modificaciones del estatuto y el reglamento del personal de la Oficina Sanitaria Panamericana. Después pasamos para el tema de la gestión de los recursos humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana. Después, para la actualización sobre el Fondo Maestro de Inversiones de Capital y sobre la ejecución del Plan Maestro de Inversiones de Capital. Después, la actualización sobre la situación del Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva. Después, un informe sobre el cargo aplicable para la compra de insumos de salud pública para los Estados miembros. Y tenemos dos temas de asuntos de información general que son informes sobre cuestiones estratégicas entre la OPS y la OMS y el proyecto del orden del día provisional para la 174ª sesión del Comité Ejecutivo. Esos son los puntos que gustaría de proponer para la reunión del próximo año del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración. Muchas gracias. Le concedo la palabra al Pleno para que se debatan los puntos del orden del día de la 18ª sesión del Subcomité de Programas, Presupuestos y Administración. Señor director, ¿desea hacer algún comentario? No, solo son los temas que estamos proponiendo, pero como como es costumero, en el primer momento, exactamente, los miembros del subcomité van a aprobar la orden del día, entonces si hay algún tema adicional que quieran proponer, siempre habrá la chance de hacerlo durante el inicio de la reunión. Informo al comité que no es necesario adoptar una resolución sobre este punto. Los temas aprobados constarán como una decisión en el final del informe. B. 174ª sesión del Comité Ejecutivo. Señalo a la atención del Comité el documento CE 173/5 referente a los temas propuestos para la sesión 174ª del Comité Ejecutivo y así como para las sesiones 176ª y 178ª. Y le pido a la secretaria que presente las disposiciones reglamentarias relacionadas con este punto. Thank you, Madam President. Rule 6 of the Rules of Procedure of the Executive Committee states that the provisional agenda of a session of the committee shall be prepared by the director. Rule 7 states the provisional agenda shall include A, any item the inclusion of which has been ordered by the conference, B, any item the inclusion of which has been ordered by the council, C, any item proposed by the committee, D, any item proposed by a member or associate member, and E, any item proposed by the director. Thank you, Madam President. Le concedo el uso de la palabra al señor director para que presente el punto. Thank you, Madam President. For this topic, the list is much longer, so I will not read one by one. You have received the document beforehand, so I am pleased to present this proposal. I just want to highlight some topics. For the 174th session of the Executive Committee, as well as the topics proposed for the 176th session and 178th session, scheduled for 2025 and 2026, respectively. There are several items being proposed under policy matters for 2024. These include the preliminary report of the end of biennial assessment of the PAHO program budget 22-23 and the second interim report on the implementation of the PAHO strategic plan 2020-2025.
Strategy and plan of action to decrease the burden of sepsis in the region of the Americas through an integrated approach. Policy for strengthening health sector action on climate change with equity. Plan of action for strengthening information systems for health 2024-2030. Policy on long-term care. Strategy for strengthening the essential public health functions to accelerate health systems transformation in the region of the Americas. The proposed list of topics also contains those standard items under committee matters, administrative and financial matters, and personnel matters, as well as several progress and final reports under matters for information. This concludes my presentation, Madam President. Gracias. Le concedo la palabra al Pleno para que se debatan los puntos del orden del día de la 174ª sesión del Comité Ejecutivo. Señor director, no sé si desea hacer algún comentario. Perdón. Le doy la palabra a los Estados Unidos de América. Thank you. The United States continues to reflect on the Directing Council discussion on the status of sexual and reproductive health access to reproductive and health services, and our shared commitment to the strategy for universal access to health and universal health coverage, which recognizes that all people and communities must have access without any kind of discrimination to comprehensive, appropriate, and timely quality health services and supplies. As noted in the status report, the continued access barriers to health care faced by the LGBTQIA+ population stem from stigma and discrimination in society, including from health systems, and reinforces that we need to continue to promote and protect the human rights of LGBTQIA+ people. 10 years have passed since the passage of the Consensus Resolution CD 52.R6, and 5 years have passed since the report of the Director on addressing the causes of disparities in health services access and utilization for lesbian, gay, bisexual, and trans persons. That report included 13 recommendations to promote action by member states aimed towards achieving universal health and universal access to health services for LGBTQIA+ populations. The United States would like to request a progress report be added to the agenda of the 174th Executive Committee on actions taken by member states delineated by the report's recommendations, and that this report also be considered by the 61st Directed Council in September 2024. Thank you. Representante de Canadá tiene la palabra. Thank you, Madam President. Canada also strongly supports the rights of LGBTQI persons, both at home and abroad, and we strongly support human rights for all as a central tenet of our domestic and foreign policy. We like to affirm that the human rights are principles that are universal and indivisible, and that states must respect the human rights of everyone, including LGBTQ2I persons. In the health sector, during COVID, we saw a disproportionate impact on this population due to marginalization, discrimination, and other factors. Governments must ensure that health policies and programs consider specific impacts on LGBTQ2I persons and take into account their needs in a proactive and non-discriminatory way. So as a result, we really do welcome and support the request for a progress report by the United States and as a way to deepen this work at PAHO and in our region. And so we also look forward to other proposed items, including on policies on climate change and equity, for which this is a pressing issue in the Americas, requiring concerted efforts. Thank you. Gracias, Canadá. Le concedo la palabra ahora a Argentina.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Solo tomo la palabra para apoyar también la propuesta de Estados Unidos de América. Gracias. Si no tenemos ningún otro participante del debate, señor director, ¿desea hacer algún comentario? Very briefly, Madam President, just to thank the United States, Canada, and Argentina, I think that to highlight the importance about it, that we really need to address what are the barriers, how we are progressing, what are the gaps to address most vulnerable populations, so sexual and reproductive health, but also LGBTQIA+ populations that are a very important vulnerable population that we need to discuss the situation and maybe to come together to address the barriers, the stigma, the discrimination, the lack of access that they have to health service. I think that's excellent indeed suggestion. And the Secretariat will work with you together with the regional consultations, webinar to collect all the best practices in the region, but at the same time to highlight what are the gaps and how we can address them together. Thank you. Gracias, señor presidente. Informo al comité que no es necesario adoptar una resolución. Los temas aceptados constarán como una decisión en el informe final. Punto 5.1. Pasamos al punto 5.1. Informe sobre el Fondo Maestro de Inversiones de Capital y sobre la ejecución del Plan Maestro de Inversiones de Capital. Señalo a la atención del Comité Ejecutivo el documento CE 173/6 e invito a la señora Christian Beck, directora de la Administración de la Oficina Sanitaria Panamericana, a que se acerque a la mesa del principal y presente el punto. Thank you, Madam President. Good morning to the President, to the Director, distinguished members of the committee, and delegates and colleagues. A year ago, during the 171st Executive Committee, we were looking forward to hosting you at governing bodies meetings in 2023 in our newly renovated spaces, and here we are. Thanks to the vision of PAHO's leadership to create a safe and more energy-efficient work environment. It's been a complex endeavor. These renovations, most of which are not visible, began in 2022 with an aim to reduce the risk of equipment failure, improve indoor air quality and circulation, and modernize conference facilities and technologies. To review, and as reported to the committee in the update on the Master Capital Investment Fund in June, the first phase of the headquarters renovation included first upgrading heating, ventilation, and air conditioning system, generally known as HVAC system. This has been completed. New mechanical rooms were built and all new equipment was installed on the 2nd and 10th floors, the Rotunda building, and the lobby area. The new HVAC system has improved performance and efficiency, using less electricity to operate due to improved thermal insulation on the equipment and ductwork, resulting in less energy loss and more comfort for the building's occupants. Next, replacing and upgrading the electrical equipment. This has also been completed. Outdated equipment was replaced and new electrical switchgears were installed and are in operation. Third, upgrades to the conference rooms and open spaces on floors 1, 2, and 10, including upgraded audiovisual equipment and systems. This work is nearly completed. As you can see, all conference rooms on the 2nd floor were fully renovated, including audiovisual upgrades that provide the conference rooms with updated technology, including new interpretation systems. Professional audio and video production capabilities and digital signage exist throughout the public spaces. Energy-efficient LED lighting was installed. Finishes were replaced with LEED, which stands for Leadership in Energy and Environmental Design, approved products, including the paint, carpeting, and floors, which happen to be made from 100% recycled materials.
Also, spaces were designed to provide accessibility for all. And lastly, the roof of the rotunda building was replaced. New insulation was added to the rotunda to limit excess heat into the building or heat loss through the roof. The project has proceeded according to plan and is within its $28.7 million budget, with expenditures through the 31st of August, 2023, totaling $27.3 million. The remaining balance of funds for Phase 1 will be fully utilized by year-end 2023. As Phase 1 renovations near completion, 4 additional elements have been identified to continue improving the infrastructure to the headquarters building. The initial stages of these Phase 2 renovations will begin during the fourth quarter of 2023 and include the following items: replace the HVAC system on floors 3 through 9, renovate all washrooms throughout the building, replace the wood paneling and cabinetry on the 10th floor, and repair the concrete in the basement and sub-basement, including the garage. These 4 projects are described in detail in the document. The total estimated cost for Phase 2 of the renovation is $15.8 million to be implemented over the remainder of 2023 and into 2024. The organization will use $5.8 million of flexible funds available in 2023, and in 2024, the Real Estate Maintenance and Improvement Subfund will be used to fund the remaining $10 million. Because no significant renovations had previously been made to PAHO's 60-year-old structure, even with this sizable investment, further renovations are needed, including the replacement of all original windows throughout the building. This process, referred to as reglazing, would replace the original single-paneled windows with double panes, which aids in blocking the transmission of heat and cold air into the building, further enhancing energy efficiency. We are very proud of the renovations to the headquarters building that you have seen, heard, and felt this week, and we are committed to continue working towards a healthier, greener, and more functionally up-to-date work environment for PAHO personnel and visitors. Thank you so much. Muchas gracias, señora Beck. Concedo la palabra al Pleno para iniciar el debate. Bien, si no tenemos comentarios, ofrezco el uso de la palabra a la señora Beckett, si tiene algún otro comentario. No. Gracias. Bien. Señor director, ¿desea usted hacer algún comentario? Muy breve, señora presidenta. Solo agradecer, eu creio que, primeiro, o apoio dos Estados-membros durante os últimos 2 anos e também a iniciativa de nossa agora diretora emérita, Carice Etienne, de começar processo de, eu diria, quase de preservação desse edifício, porque estávamos com problemas estruturais muito graves, né? Vocês estão a mirar os cambios, os mais antigos aqui recordam que o aire condicionado, o sistema de aire condicionado estava aí aos 2 lados e essa sala tinha ruído permanente, né? Además de não funcionar bem, porque já tinha 60 anos de idade, tinha sempre nível de ruído importante. Então, foram cambios importantes aqui no piso 2, o piso 10, e como a senhora Beck, nossa diretora de administração, mencionou agora, temos que fazer com um custo muito menor, porque é sistema que tem só 20 anos, não tem os 60 que tinha aqui no 10º, terminar o processo para do 3º ao 9º piso, para garantizar a qualidade do aire e também com sistemas mais modernos. Também é o tema de problemas estruturais que estamos no concreto do basement. Né? Temos dois basements aqui nesse edifício, é parqueio, o outro tem instalações, e há que fazer algumas ações aí de correção de problemas no concreto para, incluso, evitar problemas maiores no futuro. E também a renovação de los banhos do edifício. Incluso tivemos a notícia, não sei se em los banhos
damas, de las señoras. Tuvimos algum problema no banho de los cavalheiros, tuvimos 2 participantes de la reunión que se quedaron como atrapados ahí, porque la puerta del inodoro es muy antigua, tiene 60 años, entonces va también ser una renovación. Como hablé, no estamos haciendo y no vamos a hacer nada de lujo o para hacer como un embelezamiento del edificio, né? Son acciones para preservar ese edificio, que es un patrimonio de todos los países de las Américas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Le informo al comité que el debate y los comentarios quedarán reflejados en el informe final. ¿Sí? Pasamos ahora a considerar el siguiente punto. 6. Otros asuntos. Dado que estamos tratando el apartado de otros asuntos, pregunto al director si desea someter cualquier otro asunto a la consideración del Comité Ejecutivo. No, señora presidenta. Le concedo el uso de la palabra a cualquier delegado que desee presentar algún otro tema como otros asuntos. Le concedo la palabra a Chile. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Chile quiere efectuar una invitación al próximo evento que se desarrollará en Chile entre el 10 y el 11 de abril del 2024 sobre seguridad al paciente. Existe un grupo importante de países que han venido desarrollando ya 5 reuniones globales en el tema de seguridad del paciente. La última reunión se efectuó el presente año en Montreux, Suiza, evento en el cual Chile fue invitado a ser la sede de esta próxima cumbre. Dado que es primera vez que esta cumbre se realiza en América, nos parece que los temas que tratemos deben ser atingentes a nuestra realidad. Todo el tema de seguridad del paciente es una preocupación relevante y progresiva en los países de nuestra región. Por lo tanto, esperamos contar con ustedes en esta conferencia global. Va a haber invitados de todos los países, de todos nuestros países especialmente, por lo que esperamos que este evento cuente con la participación de todos nosotros. Y por otra parte, señora presidenta, Chile quiere relevar la necesidad de que en OPS enfrentemos el tema de enfermedades de alto costo. Hasta la fecha este ha sido un tema que los países hemos estado enfrentando de manera aislada, con mucho esfuerzo, con muchas pérdidas y pérdidas de vida también de personas que tienen enfermedades de alto costo y que en nuestros países no han sido capaces de enfrentar, especialmente financieramente. Por lo tanto, sugerimos de que en las próximas tareas que enfrente la organización, este tema de enfermedades de alto costo sea analizado y en el futuro tengamos algunas propuestas para responder a nuestra población. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Chile. Le concedo la palabra a Uruguay. Muchas gracias, señora presidenta. Uruguay somete a la consideración del Comité Ejecutivo la formulación de una nueva estrategia y plan de acción quinquenal para fortalecer el control de tabaco en las Américas, tomando como base los resultados de la reciente evaluación. Contar con un nuevo plan permitirá un mejor seguimiento y evaluación de los avances y limitaciones en la implementación del convenio marco del control de tabaco y del protocolo, como de la meta 3 de los ODS en lo que respecta a nuestra región. Por eso solicitamos se incluya esta propuesta en el debate en la 174ª sesión del Comité Ejecutivo y de considerarse la misma
se pueda considerar también la participación de un grupo de trabajo conformado también por los Estados miembros. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, Uruguay. Le concedo la palabra a Ecuador. Muchas gracias, señora presidenta. Por instrucciones del Gobierno de la República del Ecuador, solicitamos se reabra los temas propuestos para el Comité Ejecutivo y se considere en la agenda la moción de conformar un grupo de trabajo que recopile información y elabore una propuesta de resolución sobre el tema del acceso equitativo a servicios de cirugía, obstetricia y anestesia como una prioridad para alcanzar la cobertura universal de salud. La propuesta de resolución buscará alentar la cooperación regional entre los Estados miembros a fin de construir sistemas quirúrgicos sólidos, considerando los siguientes objetivos específicos. 1. Mejorar el acceso a la atención quirúrgica con la creación de una red de centros de salud y hospitales con capacidad quirúrgica adecuada, así como la implementación de estrategias para contrarrestar las barreras geográficas, financieras y culturales identificadas. 2. Aumentar la calidad y seguridad del paciente con la implementación de estándares y protocolos basados en evidencia, la capacitación del personal de salud en prácticas seguras y la mejora de la infraestructura y equipamiento quirúrgico que permita fortalecer los sistemas de salud. 3. Promover una cultura de seguridad del paciente en todos los niveles del sistema nacional de salud, fortaleciendo la formación de profesionales de la salud, incluyendo formación médica especializada y el fomento de la investigación, permitiendo asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas quirúrgicos en América Latina y el Caribe. Transferencia de información y conocimiento mediante la construcción de mecanismos para compartir información y mejores prácticas relacionadas con el fortalecimiento de los sistemas quirúrgicos en la región, facilitando la recopilación de datos sobre la disponibilidad, accesibilidad, calidad y seguridad de los servicios quirúrgicos en la región. El Ecuador agradece que se considere esta moción y valora el apoyo de la OPS y de los Estados miembros para su ejecución. Muchas gracias. Gracias, Ecuador. Le concedo la palabra a Guyana. Thank you very much, Madam President, Director, other executive board members. I want to raise 3 points for consideration. The first is to have consideration on human resources in the region, particularly the migration that is happening, especially in the Caribbean, and to see whether or not we can come up with concrete actions as to how to stem the crisis that is being created by this migration. I know that we have done some reports in the past, but we need to have concrete intervention to address this problem, because if it is left unaddressed, it is going to become a major source of difficulty for the Caribbean at least, and Guyana in particular. So that's my first point. The second point that I want to emphasize is that last week at the UNGA, there was a declaration dealing with universal health coverage, and I think going forward, we need to have an assessment of where we are in the region in terms of universal health coverage. So I like to put that also on the agenda. And the third thing is, we recognize that a lot of the programming that we want to do in the region of the Americas would require resources. And we have seen from the plenary this week the amount of resources it would take to run some of these programs. It is also evident that this region of the Americas, I don't think is receiving its fair share from the WHO. And therefore, as an executive of PAHO, I think we need to engage WHO to ensure that the region gets its fair share of resources. And so I would also like to put that on the agenda to see whether we can empower the director and his team to re-engage WHO to get more resources for our region.
My understanding is that there are two different systems. I might be wrong, but for some region, one particular system is used, and for our region, a different system is used, and therefore it creates some form of inequity. And it's either we have one universal system for all regions, or we figure out a different way. But one way or another, I think we need to get fair resources coming to the region from WHO. Those are the points I'd like to place on for consideration. Muchas gracias, representante de Guyana. Le otorgo la palabra ahora al representante de Puerto Rico. Su elección muy acertada. Lo siguiente es apoyar la propuesta de Chile en cuanto al tema de enfermedades de alto costo. Las enfermedades de alto costo afectan al mundo entero, aún en diferentes regiones. No solamente su tratamiento, su manejo, como su diagnóstico. Un ejemplo lo podemos tener en diálisis. En la diálisis es un impacto enormemente grande y sabemos que cada vez tenemos más pacientes de diabetes, más pacientes con hipertensión, que muchos de ellos van al final a enfermedad crónica terminal y requieren diabetes y requieren diálisis, y sobre todo la apertura vascular que impacta en Puerto Rico, vemos y en Estados Unidos con las aportaciones de Medicare, etcétera, es un problema muy real. Por otro lado, las enfermedades oncológicas, que cada vez tienen diagnósticos más certeros pero más costosos, lo mismo que la inmunoterapia en el campo de la oncología. Y luego hay muchas más por la capacidad de detección de lo que se consideramos como enfermedades raras, que ya van acumulando en la carga de enfermedad de cualquier país un costo alto. Así que nos apoyamos fuertemente la petición de Chile en cuanto a las enfermedades de alto costo. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, delegado de Puerto Rico. Quisiera saber si ahora hay algún otro... Jamaica. Tiene la palabra Jamaica. Thank you, Madam Chair. Jamaica would also like to support the request from Chile. You know, just before coming to this meeting, my attention was brought to the cost of treating hemophiliacs in Jamaica and the fact that we have to rely on external funding for the management of these diseases. A very small number of people, but a very, very high cost. And there are several illnesses like that small countries really do have a difficulty in deciding how it is that you manage this small set of persons with this very high cost and cater for the rest of the population. So Jamaica would just like to add our support to the request by Chile. We would also like to support the statement by Ecuador in terms of the call for attention to the surgical services and to ensure that our peripheral hospitals, there was a WHO resolution some years ago that called for the enhancement of surgical and anesthetic care in our peripheral hospitals. And I don't think that we have had any kind of report on this matter over the years, and I think that this is also a timely call by Ecuador. I would also just want to mention the agenda item of long-term care that is on the agenda. I think that this is very, very relevant. As we all, as small countries and large countries alike, face the aging population, we would recognize that we really do need to put measures in place to address this need, this growing need, and that this is only going to increase. And so I think that the inclusion of long-term care on the agenda is very timely and very, very much needed. Thank you so much. Gracias, representante de Jamaica. Le otorgo ahora la palabra a México. Muchas gracias, señora presidenta, y nos unimos a las felicitaciones por su nombramiento. Quisiéramos apoyar la solicitud de Chile, Puerto Rico y Jamaica. Nos parece muy relevante que como organización y Estados miembros podamos tener una discusión que nos permitan abordar de forma regional la problemática de los medicamentos, particularmente de alto costo, no solamente la atención
de padecimientos, particularmente los medicamentos de alto costo, la judicialización que conllevan estos medicamentos hacia nuestros países y abordajes complementarios de compra conjunta, quizás a través del fondo o quizás a través de mecanismos compensatorios que con la organización podamos construir. Muchas gracias. Muchas gracias, México. Le otorgo la palabra a Brasil. Muchas gracias, senhora presidente. De início, gostaria de parabenizá-la pela sua eleição esta manhã. Desejo muito sucesso na sua presidência. Dois pontos que eu gostaria de reagir aqui. Primeiro, da proposta dos Estados Unidos para tratar sobre a questão da saúde das populações LGBTQIA+. O Brasil tem grande interesse em participar das possíveis consultas e favorecemos muito a sugestão. Gostaria de agradecer à delegação dos Estados Unidos pela sugestão. Com relação à proposta do Chile de tratar na agenda do ano que vem das doenças de alto custo, assim como o colega do México mencionou, o Brasil tem um grande interesse em participar dessa discussão igualmente, inclusive pela via da judicialização dessa questão. Por exemplo, só para comentar, ontem o Supremo Tribunal Federal começou a trabalhar uma comissão especial com estados, municípios e União no Brasil, justamente para tratar da questão da judicialização, do peso orçamentário sobre as políticas públicas, do tema da judicialização da saúde. Então, é um tema muito importante no meu país e nós gostaríamos que fosse tratado também a partir dessa perspectiva da realização do direito à saúde pela via judicial e de um ponto de vista de uma maior racionalização dessa questão. Muito obrigado. Muchas gracias, Brasil. Si hay algún otro país que tiene algún comentario sobre estas propuestas, los escuchamos. Y si no, le pedimos las consideraciones al doctor Barbosa, si tiene alguna de ellas. Gracias, señora Presidente. Gracias yo creo que a todos los Estados miembros y que hicieron, yo creo que comentarios y sugerencias muy importantes. Yo creo que tuvimos 3 grupos de sugerencias aquí para que se quede bien registrado en la reunión. Primero, sugerencias para incluir nuevos tópicos, nuevos temas en los cuerpos directivos de 2024. Segundo, algunas propuestas que yo creo que es más como una llamada para la acción, o sea, de temas que tenemos que actuar. Y un tercero grupo que son las dos cosas. Entonces, en el primero de temas para los próximos cuerpos directivos, ya teníamos la propuesta de Estados Unidos para la población, el informe sobre la situación, las brechas de la población LGBTQIA+, que foi incluso apoiado agora também por Brasil, então isso já havia sido apoiado. Temos a proposta de Chile, que é uma proposta, eu creio que doble, uma proposta de incluir o tema para a discussão. Já informo que no próximo ano já temos a apresentação de informe final sobre o tema, então é também quizás o momento para renovar o tema com uma nova resolução, mas também compreendo que Chile está com chamado à ação. E aí, para isso, eu creio que sim, né, e subraio que o tema da solidariedade aí é clave. Podemos utilizar o fundo estratégico em um processo de conversação com os países para buscar identificar 4, 5, 6 ou 6 medicamentos que tenham maior impacto em los presupuestos para começar um processo de negociação regional, incluso utilizando esquemas novedosos de negociação como compartimento de riscos. Ou seja, isso já vamos fazê-lo de imediato. Eu creio que isso é um tema, porque é um tema incluso que además do impacto sobre os pressupostos, também é um tema que promove a inequidade, porque como o pressuposto de saúde é limitado, se empieza a ser gastos com medicamentos de altíssimo custo, sem uma negociação prévia, porque muitas vezes
ministros já me informaram que quando um juiz lhe dá a sentença para comprar a medicina, se não há distribuidor no país, o país paga o preço do mercado dos Estados Unidos para aquele medicamento, ou seja, com um custo que é terrível. Então, además de considerar que vamos a ter o informe final o próximo ano e ponto específico sobre isto, também já vamos atuar de imediato para, com o fundo, nosso fundo estratégico, já começar processo de negociação, de consulta com os países, para ter essa lista e ver como podemos marchar nisso. E quando digo que a solidariedade é fundamental, me refiro a que o volume é importante para ter a possibilidade de uma melhor negociação. Então, os países com grande população em América Latina têm rol muito importante para garantizar que todos os países da América Latina e do Caribe possam ter acesso. É diferente negociar quando falamos de miles de tratamentos e quando falamos só de 2 ou 3, muitas vezes de país pequeno do Caribe. Então, eu creio que isso vai ser importante e vamos tomar como os dois. Para incluir em los tópicos de los cuerpos directivos de 2024, que é o tema do tabaco, de considerar que com o final do plano de ação regional necessitamos responder aos novos desafios. Então, essa foi a compreensão e creio que o Uruguai está a me dizer que sim, é a proposta. De Equador, é uma proposta também de tema importante e também é tema para lá discutir em Conselho Diretivo, que é o tema do acesso a cirurgias seguras, quando miramos os indicadores da região, se queda muito evidente a brecha que todavia temos, e isso eu creio que é parte importante de acesso a los serviços de saúde, as filas de espera, os tempos. Então, eu creio que isso também é tema que se está propondo para a decisão de los países e não vi nenhuma objeção. Eu creio que há também apoio a esse tema. O ministro de Guyana hice, eu creio que 3 chamados à ação. Porque, primeiro, sobre o tema da migração. Em la resolução que aprovamos, que vocês aprovaram essa semana, essa nova resolução, nova estratégia, desculpem, sobre recursos humanos para a saúde hasta 2030, uma das linhas estratégicas é exatamente o tema da migração. Pero creio que o ministro disse que não é só ter a declaração, pero pô-la em prática o mais rápido possível. Ou seja, de buscar como podemos, em negociação com os países, medidas que se possam responder a esse desafio tremendo. And let me just switch to English to congratulate Guyana and also our collaborative center in Brazil. I received the pictures yesterday and I was touched by them. So we have nurses from Guyana being trained in Brazil in the University of São Paulo. It's a campus that is in the city of Ribeirão Preto. They are a collaborative center of WHO in Pau. They are training the tutors in Guyana. So Guyana is starting a very ambitious and comprehensive program training nurses to respond to the crisis that they have in the country. I think that this is an excellent initiative. Minister, I congratulate you again, your leadership on this topic. And it also is a concrete collaboration provided by a center that is helping to address a very important problem in our region. So this, I fully agree with you, Minister. We need to be more active on this topic. We need to see how we can have a high-level discussion about that, to have some commitments that we can do, because the resolution we already have and was approved this week. The second one is about the assessment of universal health care, and I think that also you were inspired by the report that was presented, and I take this, let's build on this report that was presented this week, and to identify in a more
with more details, where are the gaps, where are the progresses, so this can be a guidance about the new strategies that the country needs to address, because we have so many things that now are available, telemedicine, teleconsult. I think that the digital transformation of the health sector, I think that the task shift, many other strategies that we need to adopt to strengthen primary healthcare access. And finally, I thank you also for raising the topic about the distribution of resources among the 6 regions. I will share with all member states an analysis about the situation that we have now, the conversations that we are having with Geneva. As I mentioned during the Directing Council, we are committed to a global vision on equity. We know that Africa needs more support. We don't want to make a competition of resources. But at the same time, we cannot agree that Geneva is using 2 different criteria to apply the distribution of the funds. So in our region, this conduct to a situation that we are not able to strengthen our country offices in the key countries that you have in the region. Even in Suriname, in the first proposal that you received, we were not able to add 1 single technical position in Suriname, while in other regions, they are receiving the funds to fulfill all the technical positions in all the country office. So this is the size of the disparity. So we presented another proposal for WTO, and I think that this proposal is aligned with your voices that the Americas wanted to participate in the global effort, supporting the other regions, but we also needed to receive more attention because we have poverty, we have extreme poverty, we have inequalities, we have vulnerabilities to climate change in many countries, so we really needed to have a more balanced distribution. I hope that the Director General will be listening to these voices, and I think that, again, Minister, thank you very much for raising this important topic. Thank you, Madam President. Gracias, delegaciones. Gracias, señor Barbosa, doctor Barbosa. Informo al comité que se dejará constancia del debate en el informe final. Y pasamos a considerar el siguiente punto. Clausura de la sesión, punto 7. Para clausurar la sesión, me gustaría invitar al director doctor Barbosa a pronunciar unas palabras de cierre. Gracias, señora Presidente. Yo voy a ser muy breve. Primero, agradecer dar las bienvenidas a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo y también a la nueva presidenta del Comité Ejecutivo. Creo que vamos a tener excelentes sesiones de trabajo en las próximas reuniones del subcomité en marzo y de la reunión del Comité Ejecutivo en el mes de junio. Y creo que salimos de un consejo directivo que yo considero que fue muy exitoso, con una disposición muy fuerte de los países de trabajar de manera mejor coordinada en esa fase que estamos ahora de recuperación del impacto negativo da pandemia, pero ao mesmo tempo de responder melhor a tantos desafios que temos para garantizar uma saúde mais equitativa em nossa região. Assim que agradeço muito as contribuições de todos os membros do comitê, de los observadores também, que demonstram o interesse que têm os países em los temas, em los tópicos de la organização, e que isso, eu creio que é a melhor garantia que temos, que se pueda fortalecer nossa cooperação técnica com base nas discussões, nas sugerências, os temas que vocês estão aqui fazendo o acordo. Muitíssimas graças. Gracias, doctor Barbosa. Antes de emitir las palabras de cierre y de que todos se levanten de la sesión, les informo que como hemos sido muy eficientes y no tuvimos coffee break, al final de esta sesión tendremos un café en las escaleras abajo con un refrigerio, ¿sí? Y bueno, pasado ese aviso, reitero los agradecimientos por la confianza depositada en Uruguay para desempeñarse como presidente del Comité Ejecutivo,
Reitero también el profundo compromiso de trabajar de forma responsable y con el respeto a la diversidad de opiniones y de intereses de cada uno de los Estados miembros, por mejorar la salud de las Américas. Con esto, pronuncio estas palabras finales para declarar la clausura del 73ª sesión del Comité Ejecutivo. Muchas gracias.